Khan, Shalom. First and foremost, I want to give all praises to Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rakakadash, double honors to the elders and apostles of Great Millstone that still well. Peace and much love to the sincere Akim that has in his truth throughout the four corners of the earth, in truth and in sincerity, the house of David, Haba child of Ada, the elect, Khan. As you know, I'm the brother Ahmad, coming to the spirit and power of Yahbashim Yahushai, man, God. So, I want to do a video about a lesson, man, about the things that were written were for learning, man. So that's the title, man, the topic of this video. So what I want to do is talk to the people in the Suriname language so that they can get edified, man, that their faith can be built. So without any further ado, I'm gonna change the language. Shalom, marangas sa amin na bada amat. En we komen back aan wanneer en krachtje voor Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Makakadash. Je volgt er. En de volgende we komen back aan een new lesson, een new video. Voor kabal geloof of voor de ones say watch. De ones say bribi, je volgt er. De ones dat de partakers voor atro, zij hoop in Yahweh, Bahasham Yahushai, maar hoop naar geloof, je volgt er. Je volgt er. Like for beschreven to faith is a thing not seeing things hope for. Je volgt so. Dan get the one that je volgt we do a lesson this. De one say bribi. Je volgt voor kabal je geloof op. Je volgt op ranangasa. Dus na brada Ahmad ik kon voor sil uno je volgt give una understanding knowledge for jou Bahasham Yahushai. Je volgt so se fuka making too. Je volgt alla de brothers me. Je volgt alla de brothers. Se fuka making too. Lord willing op making. Je volgt daarom ik doe aroko. Fuka de fuka elect. Je volgt alle kon van Greek word electos. Je volgt eclectos selak ja. Zij betekent gekozen. Je volgt en uno aan de gekozen. Je volgt maar ja was jij betak ook tot dat men je called but few are chosen. Je volgt dus no de uno kari hoe de geroepen. Je volgt maar je hoopt dat elkaar de gekozen toe. Je volgt voor elkaar safe. Dus nadat je was jij belegd. Zo maar aan abra dat motaki. Volg motak. Taka waratak de sansa scrivi. Je volgt de sansa scrivi na boku. Voor de prophets voor de law. Bij de voor uno leri. Wel voor uno leri. Je volgt en als scriptures am halen net ook toe na voor. Fika leren ook toe tak ano alles maar safe. Je volgt dus je hoop voor elkaar safe. Je volgt voor elkaar safe. Lord's will, na you lot. Je volgt allemaal bij lot in het roep. So, aan eerste sansa we gaan start. Na fusori ja in a buku voor Apocrypha Ecclesiasticus chapter 1 toch. En zo ja de prologue of the wisdom of Jesus the son of Sirach. This ano Yahweh is revealed na wantra Jesus the son of Sirach. Je volgt want Jesus no be the boy of Sirach. Je volgt maar ja. Hij schreef jou the prologue of wisdom of Jesus the son of Sirach, also known as Ecclesiasticus. Want Sirach, Ecclesiasticus na sen na so abuku ni Sirach of Ecclesiasticus na so ikara buku ne volgt. Whereas many and great asan sama highlighted na fuso ditak the son sa script na uno je volgt and obede gide prophets wa ne volgt. Begi uno fuleri je volgt. Whereas many and great things have been delivered unto us. Je volgt unto us gi uno fuleri by the law and the prophets. Je volgt door de wetten naar de profeten fuleri. Je volgt. Dus daarom make a video neng the things the sons are beschreven in de gi uno leri. Je volgt. And by others that have followed their steps. Je volgt.
en die de trouwen sa e volg de way je volgt a passie voor de profeten en dat na uno en dat na Yusref sa e watch je volgt die natuur je volgt dat na die je ook toe voor de witch en die you say watch no de en die wan a trouwen sa e go for terry je volgt for the which things Israel ought to be commanded for learning and wisdom. Je volgt na sosogi Israel. Je volgt sosogi Israel ought to be commanded for learning and wisdom. Je volgt no trust more. Je volgt and whereof not only the readers must needs become skillful themselves. Je volgt ano de want say lazy wat moest de je volgt schijnvol je volgt voor control schijnvol maar I sorry but also they that decide to learn je volgt de want sa e verlangen voor leren voor uno je volgt en dat na you je volgt if je angry je volgt je verlangen naar wisdom die dat na you know this I watch a video je volgt je kan ook toe schijnvol je volgt focus op de precepts upon precepts volgt je actie moro hier wisdom moro hier again je volgt dat na sa dat na say da a reader say da a topic name so je volgt but also they that decide to learn be able to profit them which are without je volgt no die wel leer die voor me je volgt door respect voor jou baas om jou zeggen is wisdom dan no je go leer de trouwen je volgt to profit them which are without voor comforter de no je kan profiteren no want dat zijn je profiteren want je leer je profiteren no en dat is fijn profiteren voor tegi de trouwen no de zijn de nanga wisdom is which are without zijn dus skillful je volgt as so like ja schijnvol dus je volgt skill want dat gewoon schijn ben schijnvol je volgt so our wisdom is je kan leren no je volgt je want zijn no abi both by speaking and writing je volgt sorry letterlijk voor tegen ding je volgt en dat na de de profeten voor old time bij doen de beschrijven like van Paulus beschrijft brieven je volgt en Paulus zegt bij taki prophesy na speaking and writing sa Paulus bij nam bij write en bij zijn brieven dat nee je volgt dus dit is mijn lezen maar ik kan lezen door je begrijpen je volgt maar moet ik eerst scripture in Romans 15 and 4 it says here for whatsoever things were written aforetime were written for our learning that we through patience and comfort of the scripture might have hope je volgt de sansa beschrijven sorry duidelijk dat de sansa beschrijven bij de unuleri je volgt dit is nasa Paulus taki je volgt dat doorgaan door je volgt door salakje door patiëntie naar troost toe je volgt voor de scripture want de scripture troost toe je volgt en door de scripture ook toe patiëntie je volgt wat bepaalde scripture is already tag behold I come quickly Yahweh shall come quickly en te den quickly na boost na leden tag boy na leja maar ay sor lang agiu maar leden tag de scripture is so tag na leja volgt de strategia a paciência hope je volgt brada sa je volgt dus poxa vou ter que ter vou look at my precept ja kan 1 Corinthians 10 and let's see 11 it says here 1 Corinthians chapter 10 verse 11 now all these things happen unto them for examples and they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come. Je volgt de ends of the world come. Na uno generatie, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Je volgt dus
upon whom the ends of the world are come. Dat na uno sadina script sadina true di selakia scripture. Sadina true no di na ten disi. Je volgt toch? De qua scripture is already to end this. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. Je volgt toch? Dat want dat. Ina ma mekis van prophet. Dus de prophet fu auru ten kon jabaka. Dus de man de jabaka. Je volgt toch maar penna. And they are written for our admonition. Je volgt de schrifu gi. Uno leer je volgt toch. Admonition want dat ook toe. Waarschuwing. Je volgt toch. If you go to a scripture ja. Admonition. Je volgt toch. Admonition, exhortation. Je volgt en sorry ook toe. Taking elkaar. Je volgt toch. Calling attention to. That is, je volgt op by implication, multiple warning, je volgt op een warning, warning. Je volgt op bespraak na dismoncha kuna fesi, nisansa beschrijven, je volgt na die leer, one example en zo. Je volgt op zo. I'm close out by giving all praises to Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kakodash, to balance to the elders and apostles of Great Millstone, salutation to the hopeful elect to the next time station.